You can see the screen, right? Okay. So yesterday we have seen a topic called channel length modulation. Like we have seen the topic called channel length modulation. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു CLM or channel length modulation. This is also called early effect in MOSFET, and it is similar to the base width modulation that occurred in transistors, bipolar junction transistors. So a topic similar to bipolar junction transistors base width modulation is channel length modulation in MOSFET. It's also called MOSFET. It's also called early effect, and we have seen the figures for that yesterday. And while mentioning about the channel length modulation, I told that this kind of a modulation or the effect of channel length modulation is more evident in the case of short channel devices. Short channel means this length will be short. This is the length of the channel L, and the effect of channel length modulation will be more in short channel devices. That is when if the effect of this process or this phenomenon will be more when the length is small. That is a length between the source and drain. That is actually the channel, right? Length between the source and channel is source and drain is the channel, and length of the channel. And this the effect due to the channel modulation will be more in case of short channel defect. So you can consider this as a short channel effect. Here the channel length modulation, you can consider it as a short channel effect. Long channel devices ഇത് കാരണമുള്ള എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it will be negligible, that I mentioned yesterday. So എന്താണ് ഇത് കാരണമുള്ള എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? What is the effect due to this? One is that the length of the channel will decrease, right? If this was if this was a channel initially, then എന്താണ് channel length modulation എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് channel length modulation occurs when VDS is increased above VDS saturation. VDS സാച്ചുറേഷനെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ VDS ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what happens to the channel width? Channel width will decrease like this, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ channel width കുറയും. Initially it was L, now it has lost delta L നഷ്ടപ്പെട്ടു. Now the effective length of the channel will be L minus delta L. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്? Because if you are increasing VDS further, the depletion layer width will extend into the channel. Okay. So that was what about channel length modulation. Then we have another topic which is called drain induced barrier lowering. Drain induced barrier lowering, or you will call it as DIBL. Drain induced barrier lowering, or DIBL. So you know that നമ്മളിപ്പം ഒരു VGS നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what is the process? I have mentioned that in the last classes also. Initially the depletion layer will be formed, right? നമുക്ക് ഇത് VGS നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പം ഉടനെ we are not having the channel, like right after increasing VGS we will not get the channel here. It will come after a sequence of operation. Initially the depletion layer will be formed, and only after further increase of VGS we will be getting a channel of electrons or channel of negative carriers. So we know that the condition is VGS has to be greater than VTH. ഈ VTH എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യണം? ഇനീഷ്യലി VGS എന്ന് പറയുന്നത് it has to create the depletion layer first, and then it has to create the inversion layer. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പഠിച്ചത്. VG less than 0, initially it will be accumulation. When VG is increased, first we will get the depletion, then we will get the inversion, and then we will get the strong inversion. That was the sequence of operation. So
ഈ വി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലെ. വി ജി എസ് വളരെയധികം കൂട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് വി ടി എച്ചിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വി ടി എച്ചിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വാല്യൂ ആവുള്ളൂ. ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ചാനൽ നിയർ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ലെ. സോ drain induced barrier lowering means it has got an effect. I mean, the VDS has got an effect over VTH. See, if you are increasing the VDS, what is the effect of that? If you are increasing the VDS, what is actually the effect of that? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് VDS കൂട്ടുമ്പോൾ what is the effect of that in the channel? What is the effect of increasing VDS in this case? നമ്മൾ VDS increase ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? Can anyone tell? What is the direct effect of increasing VDS? എന്തായിരിക്കും VDS increase ചെയ്യുന്നതിന്റെ എഫക്ട് എന്താണ് on the channel? What is the effect of increasing VDS on the channel? സെയിം ആണ്. നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചാനലിന്റെ മോഡുലേഷനിലും വെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ വർക്കിംഗ് 4 ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് VDS ഓൺ ദി ചാനൽ. VDS ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാനലിനെ അതെങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് എഫക്ട്? പറയൂ. You have a channel like this. If you are increasing the VDS, what happens to the channel? Yes, depletion region width will increase. That is the yes, depletion layer width will increase. That is correct. അപ്പോൾ നമ്മൾ VDS ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് അല്ലേ. ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് മീൻസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ്. സി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് VGS നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ലൈക്ക് VGS when it is increased. At first we require depletion, then we require inversion, and then strong inversion. This is a sequence of operation, right? When we increase VGS. So VDS നമ്മൾ increase ചെയ്യുമ്പോൾ already we are forming depletion അല്ലേ. VDS നമ്മൾ increase ചെയ്യുമ്പോൾ already we are depleting the region. ഈ region നമ്മൾ already deplete. The amount of voltage required to bring inversion or strong inversion will decrease. എന്ന് വെച്ചാൽ VTH ന്റെ വാല്യൂ കുറയും. റീസൺ മനസ്സിലാകും. കാരണം VDS ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ. ഐ മീൻ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഓർ വി ആർ ഹാവിംഗ് ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. സോ ഇനി VGS ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൾറെഡി VDS ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വി ആർ ഹാവിംഗ് എ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ. ആൻഡ് നൗ വി നീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് VGS ടു ഹാവ് ദ ഇൻവേർഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ. സോ ഇൻ എഫക്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ? ഇൻ എഫക്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ദ VTH വാല്യൂ ഹാസ് ഗോട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട VTH വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു. കാരണം ഓൾറെഡി ഡിപ്ലീഷൻ ഹാസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് increasing VDS. Is that clear? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബൈ ഇൻക്രീസിങ് VGS ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ VDS വാല്യൂ, you as you said, depletion region width will increase. That is, you will be having depletion layer over here. Depletion layer ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി VDS ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. ഏത് VGS ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് യു ക്യാൻ സേവ് ദാറ്റ്. Now you need to increase VGS for inversion and strong inversion only. So effectively what happened? Initially നിങ്ങൾക്ക് VTH
3 volt ആയിരുന്നു വേണ്ടതെങ്കിൽ now നിങ്ങൾക്ക് 1 volt മതി, because the depletion operation has taken place with the help of VDS. VDS നമുക്ക് depletion layer create ചെയ്തു. Now VGS has to be increased only for 1 volt so that you get the strong inversion. Is that clear? Concept clear ആണോ? അതുകൊണ്ടാണ് drain induced barrier lowering എന്ന് പറയുന്നത്. This is actually done by drain voltage, that is drain induced. Barrier means VTH. Threshold voltage has got decreased. Initially 3 volt ആയിരുന്നത് 1 volt ആയി, because drain source VDS, drain source voltage, has helped us in creating the depletion layer. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? Is that clear? അല്ലെങ്കിൽ I can help you. ഞാൻ ഒരു രീതിയിലും കൂടെ പറയാം. If it is not clear to you, I will help in one other way. Suppose നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ ഐ എം നോട്ട് ഇൻക്രീസിങ് VDS, നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ VGS ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് you need 1 voltage for creating depletion layer, you need 1 voltage for creating inversion, and you need 1 volt for creating strong inversion. Totally 3 volt ആണ് നിങ്ങളുടെ VTH എന്ന് വിചാരിക്കുക initially. Okay, if you are not increasing VDS ഈ പിക്ചറിലില്ല. ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ you are not having the VDS in your picture. VGS അപ്പം 3 volt ആകുമ്പോൾ you have strong inversion and you are getting a channel over here. You will get a channel over here and the conduction takes place. ഇനി VDS ഞാൻ കൂട്ടുന്ന കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? VDS, if I am increasing VDS, depletion already happens. Okay, depletion is already happened, because as VDS increase, the depletion layer width increases. So depletion is ഈ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞോടെ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ് നടന്നാൽ മതി, inversion and strong inversion. Now your VTH value has reduced to 2 volt. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? This is what happens. The amount of VGS required to bring strong inversion has got reduced upon when VDS has helped you in creating or increasing the depletion layer width. Clear? Is that clear? So this is also much evident. ഇപ്പം ഇതിപ്പോ ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം കുറെ ലെങ്ത് ഉള്ള ചാനൽ ആണെങ്കിൽ ദിസ് പ്രോസസ് വിൽ നോട്ട് ബി മച്ച് എവിഡന്റ്, ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഇതിന്റെ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഓൺലി ടിൽ ദിസ്, അല്ലേ? ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഓഫ് ചാനൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെഗ്ലിജിബിൾ, ബട്ട് ദിസ് വിൽ ബി വെരി മച്ച് കൗണ്ടബിൾ വെൻ ചാനൽ ലെങ്ത് ഈസ് സ്മോൾ. ചാനൽ ലെങ്ത്, ഈ ചാനൽ ലെങ്ത് ഇപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഓവർ ദ എൻറ്റയർ ചാനൽ, അല്ലേ? That will take over the entire channel. If the depletion layer width is slightly increased itself, that will take over the entire channel. So this type of effects, channel length modulation ആയിക്കോട്ടെ, drain induced barrier lowering ആയിക്കോട്ടെ, these type of effects are evident in the case of short channel devices. Remember that. So these effects are usually called short channel effects. ഞാനിപ്പം പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം, ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എല്ലാം commonly called short channel effects. Short channel effects. ഏതൊക്കെ? Channel length modulation is evident in short channel effect. Drain induced barrier lowering is also a short channel effect. So this is nothing but as VDS is increased, the width of the depletion layer increases, leading to a reduction in the threshold voltage. Your single sentence on a drain induced barrier lowering the main concept. As VDS is increased, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. As VDS is increased, width of the depletion layer increases. Width of the depletion layer of PN junction. ഏത് PN junction? This P substrate N junction. This PN junction increases, and as a result of that, VTH value decreases, resulting in a reduction of threshold voltage or VTH. This phenomenon is actually called drain induced barrier lowering. This is more effective, or this is more evident in the case of short channel devices.
Okay, note the points. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. Okay, is that power? Okay. So first of all, we have learned CLM, that is channel length modulation. Second, we have learned DIBL, that is train induced barrier lowering. Now the third point is velocity saturation. Velocity saturation. These all are short channel effects. Okay, these are all short channel effects of MOSFETs. So what is velocity saturation? That is another question. So short channel effects, we should be able to understand what happens in the case of long channel effects. So in the case of long channel effects, the velocity of the charge carriers, that is the velocity of the charge carriers, do not saturate when the current saturated. We know that when VDS is increased beyond a particular value, called when VDS is increased beyond VDS saturation, you know that the current is saturated. When we draw the graph, initially it will increase, and then the current saturates. So in long channel devices, even when the current saturates, the velocity doesn't saturate. Velocity of charge does not saturate. Does not saturate. ഏത് കേസിൽ long channel devices. Long channel devices. In long channel devices. Okay. Velocity of the charge carriers does not saturate even when the current saturates. ഏത് കേസിൽ? In case of long channel devices. But what happens in the case of short channel devices? For that, we need to understand one more thing. It is, you know that electric field can be written as voltage divided by length. അല്ലേ, നമ്മൾ വോൾട്ട് പെർ സെന്റിമീറ്റർ എന്നല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ. വോൾട്ട് പെർ സെന്റിമീറ്റർ, നോട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. വോൾട്ട് പെർ സെന്റിമീറ്റർ is a unit of electric field. So you can write electric field as VDS divided by length. So electric field is inversely proportional to the length. അല്ല, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. വോൾട്ട് per centimeter, that is VDS divided by length. So electric field increases when channel length is reduced. So short channel devices, short channel devices L value is very less. As a result of that, this will be very high. That is, electric field will be very high. So electric field will be high in short channel devices. Short channel devices that can be proved by this expression. VDS by L ആണ്. L എന്ന് പറയുന്നത് it's very small in case of short channel. Short channel device means this length of the channel, that is the distance between source and drain region, will be less. So in that case, epsilon or electric field will be very high. So you have the relation between epsilon and velocity, right? എന്തായിരുന്നു? Hope you remember that. V is proportional to epsilon. നമ്മൾ V is equal to mu E എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Mobility ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചാണ്. Drift velocity is proportional to electric field.
Okay, so e case since length is small or length is very small, electric field is very high. So proportional to electric field, velocity increases. So you can say that velocity will saturate in case of short channel devices. So in case of short channel devices, the velocity saturates as electric field has increased very much due to the short channel length. And this does not happen in case of long channel devices. Short channel devices in short channel L value will be very less. As a result, electric field will be very high. Since V is proportional to electric field, as electric field is very high, V also will be very high and it will saturate quickly. So ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതില് the first figure is without velocity saturation and the second figure with velocity saturation. How it is different? This ID has got reduced considerably. Okay, or you can say the saturation has taken place much before. But a 4 volt, if you are applying 4 volt VGS, the curve is like this. If it is without velocity saturation, this has taken place much before in case of with velocity saturation. ഇതിന് നേരെ താഴെ ഈ ഒരു ലെവലിന് നേരെ താഴെയായിരിക്കും ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം നടക്കുക if it is with velocity saturation. That is, in case of short channel devices, this will happen. In case of long channel, this will be the process, or this will be the graph. Long channel, that is without velocity saturation. Short channel with velocity saturation is this way. Okay. So now we have seen the three of the short channel effects: channeling modulation, DABL, that is train induced barrier lowering, then velocity saturation. And one more is there that we will deal in the next class. And now you need to write the second problem.
That is the first one. This problem you need to write. Please write this question. 512. ആദ്യത്തെ question, please write that. A MOS capacitor with silicon substrate of doping Na is equal to 5 into 10 raised to 16 ആണ് ഇത്. This is 5 into 10 raised to 16. 5 into 10 raised to 16 as oxide thickness of 100 Armstrong. A raised to 0 ആണ്. Has oxide thickness of, that is T oxide. Oxide thickness of 100 Armstrong. We need to calculate the applied voltage, then electric field intensity at the interface. We need to calculate the applied voltage, electric field intensity at the interface, and the depletion layer width to make the semiconductor surface intrinsic, B for making it strong inversion. Write the question, and then I will explain this. Have you completed writing the question? ആദ്യത്തെ question ആണ്. Completed. എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി, ലെറ്റ് ദിസ് ബി ആസ് സച്ച്. ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് I think the remaining things you can do. So you can read the question. A MOS capacitor with silicon substrate. So it is mentioned that substrate is silicon. Silicon substrate എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ two things has to come in your mind. One is that the relative permittivity, epsilon r silicon. I will write that here. Okay. So since it is mentioned, MOS capacitor with silicon substrate, first you can write all the known values. അറിയാവുന്ന values എല്ലാം എഴുതാം. It is initially you are mentioned like Na is equal to 5 into 10 raised to 16 per centimeter cube. That you understood. Then it is mentioned that it is a silicon substrate. Silicon substrate ആണ് പറയുന്നത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ you can write epsilon r silicon is equal to 11.8. That is also understood. Epsilon 0 is, it's a common value, that is 8.85 into 10 raised to minus 4. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതാം. Fine. Then it is mentioned like thickness, oxide thickness is 100 Armstrong. Like how it is represented, T ox is equal to 100 Armstrong. How will we represent this? 100 Armstrong is എത്ര സെന്റിമീറ്റർ? 100 Armstrong എന്ന് പറയുന്നത് 100 Armstrong is 100 Armstrong to എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആകും? 1 Armstrong is പറ ചെയ്തല്ല നമ്മള്. 1 Armstrong is yes 10 raised to minus 8. That is, we can write 100 into 10 raised to minus 8 centimeter. That is the thickness of oxide layer. Okay, so that is also mentioned. Anything else? You need to calculate the applied voltage, then depletion layer width. Depletion layer width എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ you
that equation has to come to your mind. Depletion layer width. So initially, then you are asked to find that, to make the semiconductor surface intrinsic and for strong inversion. So our രണ്ട് conditions vary. So initially, I need to find all these values when it is intrinsic, when the semiconductor is intrinsic, and secondly, I need to do when the when strong inversion has taken place. ഇതിന് രണ്ടിനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് കണ്ടീഷൻസ്. സ്ട്രോങ് ഇൻവേഷൻ ഹാസ് ടേക്കൻ പ്ലേസ്. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ, എങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത്? സ്ട്രോങ് ഇൻവേഷന്റെ കേസിൽ ഫൈ എസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സർഫസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2 phi f. What will be the case in the case of intrinsic? Intrinsic കേസിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? Phi s will be equal to phi f. Yes, very good. Phi s will be equal to phi f in the case of intrinsic semiconductor. അത് രണ്ടും മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. Initially you do the calculations for the semiconductor surface being intrinsic. So you can find initially phi f value. എന്തായാലും phi f കണ്ടുപിടിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് phi s, whether it is phi f or 2 phi f, you need to find the value of phi f initially. Phi f in the expression, you know that. Try to do that yourself. Kt by q ln Na by Ni. Silicon ion, you can write the Ni value. Ni is equal to 1.5 into 10 raised to 10 per centimeter cube. We can directly do this. നമ്മൾ കുറെ തവണ ചെയ്തതാണ്. 5 into 10 raised to 16 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. So what will be the value of 5? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ കുറെ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു, കുറെ ഈ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So you can do that quickly. Kt by q is 0.026. Yes. It's correct. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? Everyone got the answer? അനശ്വർ, അനുഗ്രഹം കിട്ടിയോ? Yes, okay. 0.391 volt. That will be the value for phi f. So you got the value of phi f. വേറെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? അല്ല, എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇനിഷ്യലി ഡിപ്ലേഷൻ ലെയർ വിഡ്ത്. So you can directly find the value of depletion region width. This equation is Wm is equal to, what is the expression? 2 epsilon phi s divided by q n a. So in this case, phi s is equal to phi f itself. Intrinsic angle, phi s will be equal to phi f itself. So you can write 2 epsilon phi f divided by q n a. So you can find easily. You have the value of phi f. You know the value of epsilon. Epsilon, in order to find the value of epsilon, in the case of semiconductor, you need to substitute epsilon 0, epsilon r, si. So this will be equal to, for a type I, should be able to do this yourself. Epsilon 0, epsilon r, si phi f divided by q n a. Anyone with the answer?
കഴിഞ്ഞില്ലേ? 10 raised to power ഇല്ല, 1.009 എന്നേ ഉള്ളൂ. 10 raised to power കൊണ്ട് പറ. Yes. So the answer that you will get will be 1.009, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1.01 എന്ന് എഴുതാം, into 10⁻⁻5. What will be the unit? What will be the unit? 1.009 into 10⁻⁻5. Width of the depletion layer. What will be the unit? Centimeter. So this will be the answer for depletion region width in case of intrinsic semiconductor. Okay. Okay. You can mark your attendance. Remaining we will do in the next class. Please mark your attendance. Okay. Thank you.